Turkey, the mysterious land where the East meets the West. I started on a journey to find the hidden foods of sultans. The Ottoman Empire ruled over this land for 600 years. I tasted the food of the Bayram holiday in Safranbolu, a city with traces of the past, and I was reminded of the meaning of family. I'm headed to the west, where lives a blossom on the path of the Silk Road, and where people live simple lives, adapting to nature. What kinds of food will I be able to find there? I went to Turkey in search of the Feast of Sultans, the royal cuisine of the Ottoman Empire that was created by rich ingredients from the East and West, then carried on for 600 years. I am off to Avion, a city west of Amasura on the Black Sea, in search of various people and food that changes according to climate and weather. In the past, when there were no street signs, merchants of the East and West must have passed these roads constantly, creating the Great Silk Road. Men with caravans traveled this road and arrived at Avion. This is a city built by the ancient Hittites on a plateau at an altitude over 1,000 meters above sea level. There is a must-see when you visit Avion. It is the alley where sucuk, Turkish sausages, are sold. The fragrance of the spices tickle my nose from the entrance. merhaba. 향신료 향이 좋고 참 맛있는 냄새가 나네요. Kokusu çok güzel diyor. Kapalı olduğu için mecburen soğuk sıcakta eşime yapar. Bu birinci sınıf bütün et. Bu da gırpıntı et. Parça et. Kelle parça etler çıkar içinde. Hayvanı kesti mi parça etler çıkar içinden. O etler bunlar. Bu da bütün hayvanın bütün eti var ya. Birinci sınıf bu. Evet. Bu ikinci sınıf yani. Ucuz bu. Bu var. Bakın. Bu bunlar. Şunlar. Bütün etler. 다진 고기 육질이 쫄깃쫄깃하게 씹히면 돼. 여러 가지 향신료가 들어서 굉장히 매콤한 맛이 좋아요. 그리고 짭조름한 맛도 있고. Yes, 귤레. Thank you. This alley doesn't look like it did in the past. At one point, every store made its own sucuk, but now it is all made at a factory due to sanitary issues. 유목 생활하기에 적합하게 저장성이 좋게 향신료나 마늘, 소금 같은 게 다 들었기 때문에 언제 어디서나 먹을 수가 있고 이 저장성도 좋고 보관하기도 좋고 이렇기 때문에 이동하면서 먹기로는 최고 같아요. Sucuk is made with several different recipes. Sucuk has a long history in Avion, the passage of the Silk Road. Sucuğu ilk imal eden. Bundan sonraki kuşaklar bunu geliştiriyor. En son patronumuz Ahmet Bey daha geliştiriyor. Öbürlerinden ayrılıyor. Markanın ödüne kendi ismini veriyor ayrılması için. Ahmet İpek diye. Ve bu kaliteyi diyor. I bought some of the most famous sucuk in Avion. 15리라에 이런 수죽을 세상에 500g 넘는 거나 샀어요.
This stone fortress can be seen from anywhere in the city. It is the Avion Citadel, which is called the Black Castle. 제일 꼭대기에 보면은 이 성벽이 끝까지 이렇게 둘러져 있네요. 저기까지 올라가 보면은 성체로서의 역할이 어땠는지, 그리고 또 내려다 보이는 아피온 시가지가 어떤 모습으로 보일지 굉장히 궁금해요. 힘들어도 한번 올라가 보겠습니다. People hike up to the Avion Citadel with their families, as if taking a stroll in the park. However, climbing some 700 steps that lead up to 228 meters in height is no easy task. I'm glad to have people climbing up with me. 이러면 산에 가면 위험해. 위험해. 엄마가 안 신겨주셨지? 아빠가 신겨주셨을 것이다. 거꾸로 신으면은 미끄럽고 산에서 위험해. 자, 발 넣고. 조심해. I noticed that these girls are leaving marks on trees as they hike up to the fortress. Like Koreans piling stones on top of one another, these branches are full of people's wishes like blossoming flowers. The stone fortress is in the center of Avion. Avion was named after the flower, opium. The Turkish government still produces opium as a medicinal ingredient. 다 왔네요. After a hike that leaves me out of breath, I am awarded with a priceless view. The city of Avion comes into sight. The history remains intact from 1500 BC, during the times of the Hittites to the times of Anatolia in central Turkey, here in Avion. 정말 이 높은 곳에서 보면은요, 적군이 한 명이라도 오는 거라도 다 파악해서 잡아낼 것 같아요. 여기서는 한눈에 모든 것을 다 조망할 수 있는 위치라서 요새로서의 가치가 충분한 것 같아요. The city of Avion suffered many rises and falls while it was ruled by many different countries. At one point, the people of Avion fought an intense battle against the independent army of Greece. The red flag of Turkey stands high, indicating the nation that protected its land. The houses below start turning their lights on, one by one. I believe that means that fun stories will be shared at the dinner table. I now leave Avion, the city of opium, and return to the Silk Road. I am headed for Kataya, a city known for its high-quality tiles and pottery. Kataya is located on the side of the Silk Road, which connects Europe and Asia. This region repeatedly experienced prosperity and poverty, following the specifics of the trade route. Potters started settling down in this area since the early 16th century. Potters made colored pottery and tiles called chini that were used in churches and other different structures. Later, Kataya became known as the center of the pottery industry.
I visit the workshop of Mehmet Gülsoy, who is known to be the best potter of Kataya. She is in the midst of adding decorations with lacquer. The delicate strokes of women lay upon the pottery made of clay, creating beautiful designs. 음악을 틀어놓고 격게 이렇게 하는 게 아니고 굉장히 집중해서 저만 하나 찍는 것 자체가 너무 신중하게 하고 있어요. 그래서 제가 옆에서 숨소리를 크게 내서 The dishes are more than just kitchenware to hold food. They are works of art. Colored pottery has to be baked at a temperature lower than normal pottery. Many of them are used for decoration rather than actual dishes in real life. The elaborate colors and designs of Turkish pottery influenced the pottery of Europe in the past. Flowers, leaves, and eccentric shapes are drawn in the pottery to express the lives of people. Bembeyaz bir tabakta yemek yemekle üzerine desen çizilmiş, çiçekler çizilmiş tabakta yemek yemek arasında fark vardır. Eğer yemek de güzelse ve güzelliklere bakarak bu yemeği yiyorsa daha lezzet alır, daha tat alır. Çünkü orada güzellik vardır, güzellik görüyordur. Bembeyaz bir tabak görmüyordur. The pottery of Kataya has a tradition of hundreds of years. In 2009, the master potter was registered as a human cultural asset in UNESCO's cultural heritage. I run out of breath after climbing up the hill of Kataya. The antique city, where time has piled up, spreads below. The red roofs of houses that look at least 200 years old are lined up, affectionately whispering to one another. 저 집들에는 누가 사는지 그리고 또 이 규타야 지방에서는 어떤 음식을 먹는지 저 집 속에 들어가서 부엌을 보고 싶고 그들의 생활을 보고 싶은 생각이 드네요. The alleys they live in look as colorful as their pottery as I get a closer look. A group of women are working on something in the alley. Hoş geldiniz. Meşhur Çinise. Ay ben de 도자기에 çıktık Çin'e. Evet. Evet. Tamam. Ablam çok çekildim valla. Tamam gel. All the women suddenly disappear from the alley. 쑥스러운 것도 있고 외부 사람하고는 이렇게 빨리 문을 열질 않아요. 특히 남성들에게. 저한테는 괜찮겠지만은 낯선 남자들한테 머리도 보여주면 안 되고 이랬거든. 그러니까 들어오자마자 바로 머리를 가다듬으면서 집으로 후딱 들어가시는. The women are used to Muslim customs. It is not easy to take a look into the lives of these people who cover their heads with hijabs and are separated from the outside world. I am thankful that they opened up to me and wanted to share more with me. I followed Gül, and she shows me dirt that is exceptionally white and fine. İleride daha beyazı var. Bunları kazıyorlar. İçine deterjan katıp adına vim koyuyorlar, vim.
Böyle lavabo gibi, tuvalet gibi, tabak, tencere gibi bir şeylere sürtüyorlar. Anlatabiliyor muyum? İşe yarıyor yani kum. Bilmiyor yapıyorlar. Şöyle kaplara koyuyorlar şöyle. Böyle döküp sürtüyorlar. İşe yarıyor. Götürüyorlar buralardan hep. Kepçelerle kazıp kazıp götürüyorlar. I realized that the area is full of white dirt. I believe that Kataya became famous for its pottery because of the high-quality white clay and the women's exceptional taste and color along with their skillful hands. Boya değil, kına. Kına. Aha. Nasıl yapıyor? Onu işte böyle karıyorsun çamur gibi. Ellerine böyle yakıyor. Parmaklarına, ellerine. Çiçekten yapıyorsun. Hayır, Yok öylesine sürülüyor. Çiçek falan yapılma yok burada. Böyle sıvıyor, çalıyor. Eline böyle çalıyor. Gül Çınar came right away, leaving her work behind when her friend called. She is a craftswoman and her room is filled with her works. 모두 직접 만든 거예요? Yes. Ham olarak geldikten sonra ben onları çiziyorum. Sonra onları tek tek kendim renklendiriyorum. Renklendirdikten sonra onları fırına sokuyoruz. Fırından sonra aynen bu şekil çıkıyor. Daha sonra bunları satışa sunuyoruz. Ama ben tabii bunların yarısını evde yapıyorum. Yarısını iş yerinde yapıyorum. Being the city of pottery, there are many talented craftsmen like Gül Çınar hidden all over Kataya. Yörük evi vardır böyle de. Turkish people are like this. I gave Çınar something small as a token of appreciation, and she places a hijab on my head. Çok güzel oldu. That wasn't enough for her, and she gives me a handmade bowl. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Buyurun. Çok güzel. Buyurun. 달콤한 인생이에요. 어쩜 좋아요. 이렇게 선물을 주시고 초콜릿까지 주시고 제 인생이 정말 달콤해지겠어요. These are plains on the outskirts of Kataya. It feels like a long line of caravans will show up out of nowhere. The roads lead us to run into some new people when we least expect it. Keçi bunlar, keçi. Bunları sağıyoruz, etini yiyoruz. Benim keçi de onda koyun var. Hemen geliyoruz mu? Geliyor, o da gelecek şimdi buraya. Öyle. The sound of bells around necks echo throughout the flat plains. As a bored traveler, chasing after the scared goats is quite entertaining. I thought they were all goats, but I discover a donkey in the midst of the herd. It is the sole means of transportation for the shepherd. 수? Su. Buyur. 아, 물. Doğal, su. I've been on all kinds of animals as I traveled around the world in search of different foods, including camels and elephants. I feel sorry for the donkey as I climb onto its back because it was so tiny. Climbing onto its back was easy, but climbing down is more difficult. 오케이. Gel. 아니, 오케이. I can. Yavaş. Sen arkadaş tut da düşmesin. Hop, yavaş. Aman bir tarafı açır. Ha. Tamam. Bilmedim mi birden atladın mı ayağın bullu verir. Ona bir tarafın düşersin. Ha. Even strangers are welcomed guests in plains where people are rarely spotted. Arda is suddenly busy, getting ready to serve the guest.
What is this? Oh. 땅에 이렇게 보도가 있네요. Olacak olacak. Büyüyecek de böyle olacak. 할아버지 한번 Bu 드셔보세요. böyle büyüyecek. Ta ufak böyle olacak. Ha. Bakın 신맛이 날 거랍니다. 너무 쉬어가지고 기침이 나요. 드리는 The shepherd knows the vast meadows that don't have a single sign, like the back of his hand. The shepherd shows up with a flock of sheep before I know it. They are the best of friends who share their relaxed lives. Şimdi keçiler var ya sıcakta koyunlar yürümediği için keçiler onlara kılavuzluk ediyor. Onları çekiyorlar yani. Kılavuzluk ediyorlar. Koyun sıcakta yürümez. Koyun durur yatar. Keçi Toplanıyorlar gider. ama keçi oldu mu keçiler yürüdü mü onlar arkadan geliyorlar. Söyle Türk söyle. Dur ben bir ilahi söyleyeyim sana dur. Söyle. Ey rahmeti bol padişah. Chahat sings an enchanting melody in his firm voice. The wind is dry in this area. The tune that sings of the people's lives and innocent beliefs ring through the air, getting rid of their boredom and weariness. Derman Allah ben eyledim hadsiz günah cürmüm ile geldim sana. Büyük Sokka is a small rural village located 17 kilometers southeast of Kataya. The name of the village means big bucket, and it is right on the path of the trade route of the merchants with caravans. The elders at this outdoor cafe, located at the entrance of the village, greet me warmly. 80 bu. 80. Wow, this is certainly a village of longevity. 70. Bu 80. They are hospitable, bringing out tea for the guest who traveled a long way. They are in no rush and have nothing to worry about. This may be the secret to their health. Çay. Çay içiyoruz, oturuyoruz. Cami yakın. Cami yakın. Yakın. Ezan okunuyor, namaza gidiyoruz. Burası bizim merkez. Burada vakit geçiriyoruz. Kahve burası, cami orası. Burası gölge. İyi ya, güneş yok. Böyle. Walking along the lovely stone path, I'm as excited as when I was on my way to my grandmother's house as a child. As I open the gate and walk in, a family greets me. Hoş geldin, hoş geldin. Merhaba. Oraya mı? Oraya. İyi bakalım. Türkçe biliyorsunuz o kadarlık. İyi bakalım. İyiyiz biz de bak. Konuşmayı da biliyorum. Çağır anamı çağır. Ashia is as warm as any woman from the countryside. Üzüm. Koparın bak kopar. They greet me warmly, as if I were a family member visiting my home. The house is crowded with Yarem, who is visiting her sister to celebrate the Bayram holiday, and her son.
We've become friends already. I feel excited to see İrem as if she were my own sister I haven't seen for a while. I start wondering what the meal of a family in the rural areas of Turkey is like. İrem begins cooking with her niece. Nothing comes amiss to a hungry man, and my stomach is already growling. Asya helps with the cooking. She brings something from deep within the storage area. They are the ingredients for today's meal. This is where she stores her treasure and takes out a little at a time when needed. Arpa bunların hepsi. Bunda un var. Un var lim. Unlar burada. Kapaklı. Bunlar arpalar. Bunlar hep armağan diyorduk ya. Arpalar bunlar böyle. Onlar da pürçeklerim. Bunlar pürçek. Fırında ekmek pişiriyorum ben bunlarla. Odunlar, pürçekler bunlar. Buraya koyuyoruz. Buradan fırında ekmek pişiriyoruz bunlar. İsteyene veriyoruz bazı birbirimize. Grain fills the corners of the storage room. I realize that Asya is a rich person. Kaşıkla koyarız, kepçeyle koyarız da. Almadım yenmez de. Ha böyle bunlar erimiş bak. Ne aklına ne gelirse fasulye turşusu olur. Bakla turşusu olur. Ne aklına gelirse hepsi var. This is a type of soup called çorba, which is never left out in a home-cooked meal in Turkey. The two sisters are cooking a special çorba. Unu koyuyoruz, hamuru koyuyoruz. Hafif sıcak suyla böyle ovuyoruz. Ondan sonra salçalı, yağlı, biberli suya ovmaları salıyoruz. Güzel değil mi? Çok güzel. Evet, çok güzel oldu. Çok güzel. 너무 맛있어요. O da başka çorbamız. 예. This dining table is big enough for the entire family to sit around and share a meal. 이게 지금 이 천이 너무 재밌어요. 제가 보기에는 바닥에 음식물도 떨어지지 않고 무릎이 이렇게 덮음으로써 냅킨의 역할도 하고 너무 재밌는 아이디어예요. 생활의 지혜 같아요. 이거는 뭐예요? turşu. 도마테스 turşu. 아유, 조금만. Laughter becomes a great additional dish on the table. The home-cooked meal was simple but nutritious. The first word I learned in Turkey was lezzetli, which means tasty or delicious. What more do I need to express myself? Vallahi sen anlıyor musun? Çok güzel değil mi? Ayşe var mı başka? 항상 특히 식탁에서 제일 마지막에는 이렇게 단 디저트를 먹으면서 달콤한 얘기를 나누라고 하는 뜻으로 단 디저트를 먹어요. Vallahi bırakın azıcık. Evet. Çok güzel. Thank you. Afiyet olsun. Baklava çok güzel. Ben hepsini yiyeceğim onun şimdi. O da kaçırıyor baklavayı. Başka yok bak vallahi. Yapma anne onu götürün. Onlara tansın. Allah'ım yarabbim. Ana içimize oldu. Onlar da yesinler. Şöyle İrfan vallahi billahi. Ne yapacaksın? Bak kurusunu yapacağım, Azıcık getireceğim, ye. ısladım. Vallahi diyeceğim ama size bak ha. İrfan. Allah'ım yarabbim. 지금 이 바클라바를 먹으니까 자기는 너무 기분이 좋다고 그러는데 이모님은 자꾸 그만 먹게 지금. Baklava bitiyordu. Ben hepsini yemek istedim. Teyzem de bana yeme dedi. Misafirler var dedi. Onlar yiyecek dedi. O yüzden bağırdı. Teyzem bana kızdı. Ha, anlat. Ama ben şimdi onlarla Hiç yiyeceğim. kalmadı Ayşe. Dua edeceğiz. Amin. We have lived different lives and have different beliefs, but her prayer of thanksgiving and hope for each family member's health is more sincere than anything.
Elhamdülillah. Şefaat senden ya Resulallah. Devamı devamı. Amin. Hadi şimdi birer kaşık daha alacaksınız. Ha, birer kaşık daha, bir tane daha. Farewells are always hard. I guess you could say a moment spent together created a bond for 1,000 years. 옛날에 우리 어렸을 때 식구들이 무릎과 무릎을 맞대고 앉아가지고 같은 그릇에 음식을 나누는 그 정을 보고 너무너무 따뜻함을 느꼈어요. 그리고 옛날 우리가 그랬던 걸 또 다시 한번 생각하게 되고 그 가치가 너무 소중하다는 걸 새삼 느끼게 되네요. 너무너무 마음이 따뜻해서 제가 지금 돌아가고 있어요. The precious people I met at a corner of the Silk Road. I will remember the home-cooked meal I tasted here for the rest of my life. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır içimeli, gözleri derya deniz. O da bir